Amici appassionati, di motori benvenuti, e un nuovo episodio. Oggi faremo, in un viaggio, tra nostalgia, parlando di un'icona, dell'automobismo sovietico che potrebbe essere, in una veste completamente nuova, signore e signori tenativi forte. Stiamo per immaginare insieme la LADA Riva 2107 del 2026. Per chi non la conoces, la LADA 1107, conosciuta anche come Riva, in molti mercati era la berlina, per eccellenza Europa, robusta semplice, economica, e quasi indestructible era, l'auto del popolo, un simbolo, di una poca ma cosa, succederebbe, se questo mito, torna sol, nostra strade, oggi, con la tecnologia, e il design, del XXI secolo bene, alcuni, designer, indipendenti, e, appassionati, hanno provato, a dare una risposta, creando, dei rendering mozzafiato, che stanno, facendo, il giro, del web. E noi, ovviamente, non potevamo, non analizzarli, insieme, partiamo dal design esterno. L'idea di base, e facile, non te mantenere, la nama squadrata, e inconfondibile della 2107, ma levigandola, e modernizzandola, immaginate una carrozzeria, che conserva, la classica silhouette a tre volumi, ma con linee più e superfici, più pulite. I rendering ci mostrano, un frontale che capolavoro di design retrò-futuristico, la grande griglia, cromata, un marchio di fabbrica del modello, organello, viene reinterpretata in chiave forse più, sottile magari con un motivo, unido dap, nero lucido, ma sempre imponente, e I fari, addio, ai vecchi, portori al loro posto, una firma, luminosa a led sottile, e affilata. Che magari, ma la trasforma, in un elemento di design, aggressivo, e contemporaneo, la fianche diventano, più, muscolosi. I passerwota, si, allargano legermente per ospitare cerchi in legadal design, moderno, forse da, 1819. Polisi, un dettaglio che mi piace molto, in questi concept, e la linea, di cintura alta e dritta, che, core lungo, tutta, lato, un chiaro, omaggio, al passato, ma che dona, alla vettura, un aspetto, più solido, e piantato, a terra. Anche specchietti, non più grossi, e squadrati, ma, aerodinamici. E integrati con gli indicatori di direzione a LED, e il posterior, qui I designer si sono davvero spizzariti, I classici, finali, verticali, un altro elemento iconico, in alcuni concept diventano una striscia, a LED tutta larghezza che unis. A due lati del lato, molto di moda. Oggi in altri, mantengono la disposizione vertical ma, diventano tridimensional, quasi come del sculpture luminoso, il risultato, en, posterior che urla, modernità per strizzando, l'occhio, al passato, lampio lunato, e il cofano, del bagagliaio, piatto sono, altri richiami, che completano, questo splendido, quadro, ora, apriamo la porta, virtual ed intro, la beta calo della vecchia LADA era be, funzionale plastica dura, strumenti analogici epochi franzoli. La LADA 2107 del 2026 sarebbe tutta un'altra storia. Immaginate un ambiente minimalista ma tecnologico, un grande schermo, touchscreen al centro, della plancia, di cui, controller, l'infotainment, la navigazione e la climatizzazione, niente più mille pulsanti, fisici, ma un'interfaccia, pulita, e intuitiva, e il quadro stretto, un display configurable che mostra tutta la informazione di guida, messeri magari con, una grafica che, in una modalità classic. Patrib, richiamare, I vecchi quadranti, arancione dell'originale. Sarebbe, un tocco di classe pazzesco, I sedili, non più la poltrone piatte. Di una volta, I me sedili, sportivi, contenitivi, magari rivestiti, in alcantara opel ecologica con cusciti. Ci sarebbe, spazio, per la canetta vita, moderna, Apple CarPlay, Android Auto, ricarica wireless per lo smartphone. Insomma tutto quello che, CISPT, Amodea, un auto del 2026. Ma la vera rivoluzione, sarebbe, ito il cofano, quella, ipotesi, sono tante. Una prima opzione, la più, realistica, potrebbe essere l'adozione, di moderno motor, a benzina turbo, immaginiamo, un 1.30, un 1.5, litri turbo, magari di derivazione, Renault dato, il legame, con il gruppo, un motor del genera, con circa 150 cavalli, abbinato, e un cambio, automatico a doppia, frizioni, garantirebbe prestazioni, brillanti, e consumi, contenuti, e cosa fondamentale, la trazione, rimarrebbe, posterior, st perch, la trazione, posterior era, una del caratteristici, più amat, dagli appassionati, della vecchia Riva,
Chassis divertivano, a farla di ripari, sulla neve, mantener questa caratteristica, sarebbe un trebito fondamentale all'anima, della vita, ma perch, fermarsi qui sogniamo, in grande se la nuova, LADA 2107, FOS. Elettrica, pensatechi, una piattaforma, moderna, un pacco battery, posizionato, sotto, il pianale, per abbassare, il baricentro, en motor, elettrico solus, posterior, silenzio scadente, con un'accelerazione, brusciante, da0, a100, potrebbe avere, un'autonomia, di circa 400 to 500 km, diventando, un alternato, intrigante stilosa, nel mercato, del Berlin, il nome Riva potrebbe addirittura diventare un subbrand per I modelli elettrici di LADA fantastica, forse, ma sarebbe una mossa di marketing geniale. Ora, la domanda, da, un milioni, di dollari vedremo, ma una nuova, LADA 2107, al momento, purtroppo, si tratta solo di speculazione, di splendidi, esercizi di style, di designer independent, il gruppo, Avtovaz, proprietario di LADA, concentrato, su modelli, più, convenzionali, convesta, granta, tuttavia, il mercato, automobilisto, ama la operazione nostalgia, abbiamo visto, il ritorno, della Fiat 500, della Mini, della Alpine A110, della Ford Bronco, tutti successi, commerciali, clamorosi, l'idea di reporter in vita, un nome casu, iconico, come quello della LADA, 2107. Reinterpretando, in chiave moderna, potrebbe avere, non solo, nel mercato, russo, ma, anche a livello internazionale, cavalcando, l'onda della nostalgia nostalgia per l'estetica del blocco, oriental che tanto affascina, designer appassionati, potrebbe essere posizionata, come un auto di style, accessible che, offre qualcosa di diverso, rispetto ali, solite proposte europeo asiatiche. Un auto con, una storia, anonima, cerito, ci cerebero, dels, bis sugnarab, creer, un prodotto che, respiti, gli standard di sicurezza, di emissioni, attuali cosa che, la vecchia riva, decissimamente, non faceva, ma con la piattaforma la tecnologia moderna, a disposizione del gruppo, non sarebbe un ostacolo insormontabile, il vero punto, sarebbe il coraggio, di investire, in un pregato del genere. In conclusion, se per ora rimane un sogno, l'idea di una, LADA, Riva 2107 del, 2026 CIFA, batter il cuore, e la dimostrazione di, come un design iconico super semplice possa essere senza tempo, sperare ancora oggi chissà, magari qualche dirigente, attogliati stu guardando questi stessi rendering, sta pensando, perch no noi ci speriamo, sarebbe, fantastico, vedere questa leggenda tornare, a percorrere la nostra strada, dimostrando, che anche, un cubo di metallo, sovietico, può, avere, una seconda, gloriosa vita, voi cosini, pensate vi piacerebbe, una nuova LADA, 2107. La preferist, a benzina con trazione posterior o completamente elettrica. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi I prossimi viaggi nel mondo dei motori. Grazie per essere stati con noi, alla prossima.